Climate station, that's a great idea. Aber wie gesagt, die Lüftung sollte uns helfen. Unsere Rose of Julie für 2011 ist plötzlich krank geworden, weil, ich weiß nicht, sie hat gestern gefeiert vielleicht, aber wir haben die Rose of Julie von, where is the Rose of Julie? Yes, the Munich Rose of Julie 2009, Entschuldigung. Jessica Kreutz is the Munich Rose, was the Munich Rose of Julie in 2009. Thank you very much, Jessica. Big round of applause for the lovely lady. Wir haben noch einen Gast, der ist, glaube ich, weit gereist aus Hamburg, und das ist unser Bundestagsabgeordneter Alois Karl, und er ist der Berichterstatter im Haushalt und Europäischen Schutz zu Irland, der CDU. Und heute haben wir wahrscheinlich ganz nahe New York erreicht. Und es gibt ja viele Gründe für diese besondere Affinität zwischen den Bayern und den Iren. Einige sind sicherlich diese ausgeprägte Geselligkeit, die die Bayern und die Iren mitbringen, die Liebe zu den Wirtshäusern und Volksmusik und natürlich die Liebe zum Bier. Das sind, meine Damen und Herren, natürlich die besten Voraussetzungen, um hier am Odeonsplatz auch ein wunderschönes Fest zusammen feiern, uns miteinander noch besser kennenzulernen. Aber ich muss dazu sagen, es gibt noch zwei weitere Jubiläen. Ein Jubiläum steht sozusagen neben mir. Erich Lejeune, er ist der Honorarkonsul für die Iren in Bayern und Baden-Württemberg seit mittlerweile 10 Jahren. Er feiert sein 10-jähriges Jubiläum heute mit uns, ist seit 2010 auch der Vertreter Thüringens. Das ist ein Jubiläum, und das zweite Jubiläum ist, jetzt muss ich lesen, weil ich das sonst nicht aussprechen kann, das ist das 25-jährige Bestehen des Freundeskreises Bayerns. Das erste ist nur einfach der St. Patrick's Day Parade, die gemeinsam mit Munich, Columcille und Munich Irish Rovers organisiert wurde, und dass die Organisation funktioniert, das sehen Sie an diesen Menschenmassen, die heute da sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Nationen haben natürlich Grund zum Feiern. Und heute ist es Irland. Irland feiert ganz stolz seinen Nationalfeiertag. Dennoch gibt es Nationen, denen zum Feiern derzeit nicht so sehr zumute ist. Das sind die Japaner und wahrscheinlich auch die Libyer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Weltgemeinschaft gemeinsam solidarisch zusammenstehen. Ich möchte nicht die Freude am Feiern verderben, aber daran muss zumindest erinnert werden. Ich wünsche Ihnen alle viel Spaß, viel Vergnügen am heutigen Nachmittag und alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bonazede. Eine sehr schöne Rede. Jetzt haben wir aus Berlin weit gereist
und er bleibt bei uns die ganze Wochenende hier in München. His Excellency, the Ambassador to Germany, the Irish Ambassador to Germany, His Excellency Dan Mulhall. Thank you very much. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Honorary General Consul für Irland, Herr Lejeune, liebe irische Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Münchnerinnen und Münchner, alle, die sind Iren für einen Tag, ja? Es ist nicht notwendig, an St. Patrick's Tag aus Irland zu kommen, um irisch für diesen Tag zu sein. Ja? In der ganzen Welt, fast alle Menschen sind heute und diese Woche Iren und Irinnen. Ich freue mich sehr, in München heute zu sein, für diese großartige Feier anlässlich St. Patrick's Tages, unser Nationalfeiertag. Ich gratuliere den Organisatoren, insbesondere dem deutsch-irischen Freundeskreis Bayern. Es ist eine große Leistung, diese Parade und Konzert zu veranstalten. Während wir mit Musik, Tanz und viel Spaß hier am Odeonsplatz feiern, sollen wir uns an das schreckliche Unglück in Japan erinnern und die Menschen, die wegen des Erdbebens und Tsunamis gestorben sind. Ich bedanke mich bei den Sponsoren, insbesondere Tourism Ireland, für ihre Unterstützung für diese hervorragenden Ereignisse. Ich bedanke mich auch den sämtlichen Behörden München für die Zusammenarbeit mit dieser Parade und dieses Konzert. Irland ist in der glücklichen Lage, mit St. Patrick's Tag einen Nationalfeiertag von großer Reichweite zu besitzen. Überall in der Welt diese Woche wird St. Patrick's Tag gefeiert. Als Botschafter von Irland in Deutschland freue ich mich, dass München Gastgeber für eine so bedeutende St. Patrick's Tag Parade ist. Die größte auf dem europäischen Festland. Das ist eine andere Leistung für diese wunderschöne Stadt, die für die irische Gemeinde in Deutschland ihre echte Hauptstadt ist. München ist der Hauptstadt für die Iren in Deutschland. Ja, wir haben eine sehr aktiv und gute irische Gemeinde hier in Deutschland, hier in München insbesondere. Es gibt viele Beziehungen zwischen Deutschland und Irland und insbesondere zwischen Bayern und Irland. Deutschland ist ein wichtiger Partner für Irland in der Europäischen Union und eines der Hauptmärkte für irische Exporte. Sie können hier zum Beispiel das berühmte Guinness hier heute probieren. Das ist eine große Exporte von Irland nach Deutschland. Und ich habe gesehen, dass viele von Ihnen haben schon diese berühmte irische Bier probiert. Jedes Jahr ungefähr 400.000 Deutschen reisen nach Irland. Das bedeutet, dass Tourismus eine wichtige Verbindung zwischen Deutschland und Irland ist. Ich hoffe, dass die St. Patrick's Tag Parade den Münchnern eine Kostprobe von Irland und unserer lebendigen Kultur und Musik bietet und sie dazu ermutigt, Irland kennenzulernen, seine Sehenswürdigkeiten und die warme Gastfreundschaft der Iren. Ein weiterer Grund für einen Irland-Besuch in diesem Jahr ist, dass überall in Irland die Preise gesunken sind und dass Übernachtungen
nun zu sehr günstigen Preisen möglich sind. In Irland haben wir 2008 wirtschaftliche Schwierigkeiten erfahren. Wir sind entschlossen, aus dieser Krise zu kommen und wir erwarten 2011 einen starken wirtschaftlichen Aufschwung, weil wir eine jung, gut ausgebildete Bevölkerung und eine exportorientierte Wirtschaft haben. Ich gratuliere unser Generalkonsul, Herr Eric Lejeune, und seine Gattin Irene. Er ist seit 10 Jahren Irlands ausgezeichneter Vertreter hier in Bayern. Ich freue mich, dass wir heute mildes, typisches irisches Wetter zu Bayern mitgebracht haben. Ich möchte ein paar Wörter auf Gälisch reden. Gälisch ist eine keltische Sprache, die einmal sogar von den Kelten in Bayern gesprochen wurde. An áhasarm bhean seo an jobh le muinte na héireann atá ina chónaí sa chathair álinn seo agus na daoine as an áit seo ag go bhfuil sim acha in éireann agus i gceol agus cultúr na héireann. Tá súlagam go mbeidh go minic go léir tainmh as an ceolcuireann atá róing. To the Irish in Bavaria, in Munich, I would like to say that St. Patrick's Day is a time to be proud of our Irish heritage and our Irish culture. And I am delighted to see so many people here this afternoon. Irish people who live in Munich and German, Bavarian friends of Ireland coming here today to celebrate Ireland and the friendship that exists between Ireland and Bavaria. We are very fortunate to have a wonderfully active and effective Irish community here in Munich. And I want to pay tribute to the members of that community, and in particular to the people who have organised today's events. Paul Daly and Frank McGlynn are two people that I hugely value for the contribution they make to Ireland's profile and reputation here in Bavaria. Our country has suffered some setbacks in the last few years, but we are determined to come through this crisis and to rebuild a sustainable, dynamic economy that will make a major contribution to the Europe of the future. As we face into a new era for Ireland with our newly elected government, we must look to the strength that we possess. And part of our strength is the spirit of Ireland that makes so many people all over the world want to identify with Ireland on St. Patrick's Day. I look forward to a wonderful concert here this afternoon with an Irish legend, Johnny Logan. A man who has brought such... Genießen Sie einfach den heutigen Tag, liebe Münchnerinnen und Münchner. Sind Sie nett zueinander, sprechen Sie viel über Irland und vergessen Sie unser München nicht. Und das Motto für heute ist Irisch, Bayerisch. Und jetzt machen wir mal das auf Bayerisch, jetzt machen wir mal so unseren Schlachtruf. Zicke, zacke, zicke, zacke. Zicke, zacke, zicke, zacke. Zicke, zacke, zicke, zacke. Genießen Sie es, Irisch, Bayerisch. Und wie Sie wissen, da ist keiner in München, der besser ist in Sachen Motivation für alle Leute. Vielen Dank, Herr Lejeune. Ich möchte mich jetzt recht herzlich bedanken bei unseren Gästen und Redner hier. Wir bauen ein bisschen um. Wir haben eine kleine Pause und dann es geht weiter mit Musik. So, vielen herzlichen Dank. 2-3 Minuten geht es los mit Munich. Thank you very much, everybody. Dass der später was sieht. Ja, du kannst dann später... Amor, quero provar essa cerveja.
The Paul Daly Band, ein Riesenapplaus! Paul Daly Band! Hey. Hi, hello, welcome Munich. Happy St. Patrick's Day, wir freuen uns sehr. Wir wollten das euch nicht enthalten. Wir haben jetzt gerade einen neuen CD in Vorbereitung und würden gerne das Titelsong von dem neuen CD, die im April erscheint, spielen. Es ist ein Lied über Guinness-Bier. Ist toll, oder? Es ist so, ich bin aufgewachsen neben der Guinness-Brauerei, bin in der Schule gegangen in James Street, das ist gleich neben James's Gate, wo das die Brauerei ist. Ja? Und deswegen habe ich dieses Lied geschrieben über meine Kindheit neben der Brauerei. Das heißt, Down by the Brewery Wall. Not on yet, Paul. Can't hear the guitar. Das ist nur die Gitarre, brauchen wir ein bisschen. Wir sind noch bei der Vorbereitung. Das geht gleich los. Hey. So. Noch ein bisschen. Monitor. So. You want? Two. Ich glaube, die Gitarre brauchen wir noch. Es geht gleich los. Es tut mir leid, das ist technische Sache. In the 60s I was only 4 or 5. Me master me to high and fence and I was terrified. And bass and lane and runs are fist very big and tall. Started school in James Street down by the brewery wall. And the smell of hops will fill your nose, the barley roast is sweet. Guinness brewing every day, could even feel the heat. Too young to drink, but then the smell intoxicated all. They'd hide and seek in our street down by the brewery wall. As the table time in James Street, then and we'd pray. And early mass the brewery men, they started off their day. Then in next door to James's Gate, they salted one and all. The church only at the feet of Guinness's brewery wall. And the smell of hops will fill your nose, the barley roast is sweet. Guinness brewing every day, could even feel the heat. Too young to drink, but then the smell intoxicated all. Then hide and seek in our street down by the brewery wall. It wasn't far. Then once changed some runners and me father bought a car. But then they saw the baby boat and on the wall. Got to sing and I sprint down by the brewery wall. And the smell of hops will fill your nose, barley roast is sweet. Guinness brewing every day, you'll feel the heat. Too young to drink, but then the smell intoxicated all. They hide and seek in our street down by the brewery wall. Come on, the smell of hops will fill your nose, barley roast is sweet. Guinness brewing every day, could even feel the heat. Too young to drink, but then the smell intoxicated all. They hide and seek in our street down by the brewery wall. And now I visit Dublin town to see how much has changed from all the folks I knew back then, well none of them remain. And in the down by James's Gate it's hardly changed at all. Still make beer year after year down by the brewery wall. And the smell of hops will fill your nose, barley roast and sweet. Guinness brewing every day, could even feel the heat. Too young to drink, but then the smell intoxicated all. They'd hide and seek in our street down by the brewery wall. And the smell of hops will fill your nose, barley roast and sweet. Guinness brewing every day, could even feel the heat. Too young to drink, but then the smell intoxicated all. They'd hide and seek in our street down by the brewery wall. That's Phil on the bass, Bernie on the flute at the moment, Paul on the guitar, Alison playing everything, playing the piano and the box, etc.
Paul, can you ask some guitar? The sign and the Guinness fly and half of us get pissed. And the Cayley band is playing grand and the audience jump and twist. St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. Let the parade begin and Frank McLean will lead us on our way. St. Patrick and the club hounds are the highlight of the day. Take the family down to Munich town to hear the pipes and drum. With a marching band from every land, there's a guarantee of fun. On St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. When the crack is high and the Guinness fly and half of us get pissed. And the Cayley band is playing grand and the audience jump and twist. St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. Now the mayor of Mosler and the IPs, well, they all have their say. And Father Bill does the shamrock from rain and far away. It's for the time to play and the dancers in top form. With the big back and tune and all and a constant summer storm. On St. Paddy's Day in Munich, it's a day not to be missed. Where the crack is high and the Guinness fly and half of us get pissed. And the Cayley band is playing grand and the audience jump and twist. St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. Then Jody, Helen and Siobhan just out sandwiches and tea. All you got to do to get some is to be a celebrity. When you've been fine and you want a good time, forget what's on TV. Down Munich way on Paddy's Day, that's the place to be. On St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. Where the crack is high and the Guinness fly and half of us get pissed. Cayley band is playing grand and the audience jump and twist. St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. Idle daddy dee da, skilly idle dee da, skilly idle doodle idle diddly idle da. Daddy dee da, skilly idle dee da, skilly idle diddle idle diddly idle da. Daddy dee da, skilly idle dee da, skilly idle diddle idle diddly idle da. Daddy dee da, skilly idle diddle da, skilly idle diddle idle diddly idle da. Munich Cayley band start up and the audience give a roar. And the bell chain gives instructions to those who've never danced before. And the hundreds dance to the band away and the books are buried more. And the walls of Limerick at the end and the club calling for more. On St. Paddy's Day in Munich, it's a day not to be missed. Where the crack is high and the Guinness high and half of us get pissed. And the Cayley band is playing grand and the audience jump and twist. St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. There you had your fill, but you're feeling still like you don't want to go home. Edward Killian's on the shamrock, and you won't be on your own. Like Moses stand with a beer in his hand when the music starts to play. There's no place quite like music on St. Patrick's Day, on St. Paddy's Day in Munich. Come on, day not. Come on, people. And the crack is high and the Guinness try and half of us get pissed. And the Cayley band is playing grand and the audience jump and twist. St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to everybody sing! St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. Where the crack is high and the Guinness fly and half of us get pissed. And the Cayley band is playing grand and the audience jump and twist. St. Patrick's Day in Munich, it's a day not to be missed. La-da-dee-da, skilly-idle-dee-da, skilly-idle-diddle, idle-diddly-idle-da. La-da-dee-da, skilly-idle-diddle, skilly-idle-diddle.
Zum St. Patrick's Day, München. Okay, ich bin Johnny Logan und ich lerne Deutsch. Yeah. This is an Irish song, but it's not really an Irish song, Irish traditional song. This is 31 years old. This is What's Another Year. This is Bernie. I've been waiting such a long time, looking out for you, but you're not here. Du bist fertig? 12 points. I've been waking such a long time, reaching out for you, but you're not near. What's another year? All together. What's another year to someone who's lost everything that he owns? And what's another year to someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time, that's the only way I can hide my fear. Tell me now, what's another year? Double hum, Bernie on the sax.